En mor mara ni podi medo kete Ramogi TV machiegni e thuolo ni rima koro wadwa kelo ni weche manyien mag Migago, kama bende kawuono kampen mag siasa dhi nyime kuonde mopogore opogore gwenge ma pacho ka kodong' mana ndalo matin mokalo to ji dhi e yiero maduong' kaachiel gi weche mamoko ma bende waikonu. Mokwongo wachako gi thuond weche. If I as a cabinet secretary cannot cane a child, who do you think you are as an ordinary teacher to cane somebody's child like that? You yourself, would you score 400 if you are given a test which is at the same level? Jaten Migago mar somo kwedo boka kowacho ni japuonj manyamni manyorodho japuonjre nyaka bi kaune okang' mar chik. This is one of the oldest schools in this area, ambayo ilianzia 1940 something. So mijengo ni ile tu, madarasa ni yale tu. Skul primar Magashoka nigi riyo mar gedo kaluwore koda chal marach mar alworane. All these things we are talking about, if we did good prevention, then we'll be having very little incidents as well as prevalence. But our prevention is poor because we have low budget for prevention. Kar thieth mar kansa oyaw e osiptal Masori Lakeside mayudore Nyatike, kaunti ma Migori. Machiegni janeno mar Ramogi TV nyinga Milton Ochieng. Jaten Migago mar somo ngire George Magoha okwedo japuonj manyorodho kendo hinyo japuonjre manyamninia kaka yo mar kumo japuonjre no kuom remo yudo maksi 400. Magoha okwedo boka kowacho ni japuonj no ibiro kaune okang' mar chik. Ojiwo jopuonj mondo mi kik thor kumo jopuonjre ma oreme peny, komedo ni kum nyalo mana nego chuny jopuonjre kendo miyo gi balo e yore mag somo. It is totally against the law to apply any stick on a child as the law currently stands. My personal opinion notwithstanding. But it is savage to cane a child like you are caning an animal. If I as a cabinet secretary cannot cane a child, who do you think you are as an ordinary teacher to cane somebody's child like that? And for no reason. For no reason at all, that you want the child to score more than 400. You yourself, would you score 400 if you are given a test which is at the same level? From the legal point of view, we have the Ministry of Interior, Coordination of National Government. Nothing stops us from ensuring that that teacher goes to face the full force of the law as the Teacher Service Commission is doing whatever it does. But for those teachers who have already not caned the children, our position as a government is this: unless you are doing it as a self-defense, where a child is menacingly coming to harm you, you must not touch the child. Call the parents of the child, let them come and take the child home, and we start from there. Kedo kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori koro yudo jol bang' ka noyaw kar thieth ma otisi kaka Dr. Aida Odinga Cancer Center e osiptal ma Masori Lakeside mayudore e sub-county ma Nyatike. Kar thieth ma kansa ni ne oyaw kod Mama Aida Odinga ka jokanyo mag thieth kansa jiwo oganda mondo mi odhi e pim kendo mondo riere tir gi thieth ma kansa. George Juma keto ler e wi wachni. Tuo mar kansa pod midhiero ne oganda mathoth, ka bende lipot mawuok e Migago mathithi kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko ma bende yudo kod tuoni e kaunti ni kod osebedo ka medore. Jogo moseyud kod tuoni mar kansa e kaunti ni ma Migori kaachiel kod alwora mare kuom kinde malach osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore e seche ma gimanyo thieth ma oting'o nok mar osiptende, nengo mamalo mar thiedho kansa kaachiel kod mamoko. Kaluwore gi challenge ma jo kansa neno, jomoko bede mier ma ok nyal yudo thieth nikech gionge godo. Wadwaro ni mondo ka sirikal ne nyalo konyo joma odak gi kansa nikech gin weak, ok ginyalo tich moro amora. Gimany kaka dang' gichulnwa NIF, ka ochulnwa NIF sani cover thieth te nyalo konyowa. Kata kamano, geno koro nitiere ni jogo mantie kod tuoni mar kansa kod yudo fuong'ruok kaluwore kod yawo kar thiethno mar kansa ma ong'ere kaka Laktar Ida Odinga mar osiptalno Masori Lakeside. An ok ang'e kamoro kendo e Nyanza ka mantie gimiluongo ni Cancer Center. Ok ang'eyo be pok awinjo.
En achiel kende ma dokta okeyo okelo kani. Omiyo kapono ukia en gima duong'. Aeto kosekele to kendo chaka ni Dr. Dinga Cancer Center. E kind twak mare e seche moro ikono yawa yanga kar thieth ni mar kansa Migago Odinga ne owach ni ber ka piny owacho koro jiwo kenge mar kedo kod tuo ni mar kansa. Tuo mar kansa onyoro ji nikech kako obiro ok wang'eyo exactly kako obiro to en tuo maonge discrimination tiende ni ok opogo. Omako nyithindo, omako jomadongo, omako mon, korka mon to entie cervic cancer to kod breast cancer. Kaluwore kod jolony, tuo ni mar kansa koro pod medo hinyo oganda nikech pok oketi okenge makare mar kedo kod tuo ni, ka bende kata mano oganda giwegi koro pok wuok oko mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuo ni. Kaka jopiny wasetemo kaka jothieth to wan gi chandruok pod wan gi bugni kata gi fuok ka gi kacha mamiyo ok wanyal dino fuok mar kansa ni maber. Thieth mar kansa nitie gik mang'eny monego tim. Mokwongo, kansa kofweny kapok obedo maduong', kapok olandore, thiedhe yot nikech en kamoro achiel. Thoth jowa madhi e thieth mar kansa gibiro ka kansa osewuok kama no chakore to landore kama chiel. Jolony wacho ni bende ber ka osiptende duto bedo kod jolony ma bende nyalo fwenyo tuo no mar kansa chon mondo koro thiedhe obed mayot. Pek maduong' en ni ji biro manyo thieth ka tuo osedhi kabisa. To ka ji dine bichon ni koro wadhi e go kura. Kiki go kura ne ng'ama pok ong'isi ni county budget ne mar thieth kata geng'o tuo en proportion, en percentage mane kaluwore gi budget mamoko. Jokwa manitie matiye moko kuom gi pok odhi mondo kaw tiegruok kaka ginyalo fwenyo kansa ni piyo. Koro samoro jatuo biro iri, ini thiedhe athiedha, samoro ithiedho kore na honda, to kare samoro kansa ni nosemako thunde modhi momako katang'o, momako katobo. Jolony wacho ni thiedho tuo ni mar kansa koro ok yot. Ka bende gima oganda koro nyalo timo en ng'e chal mar gima chon. Ka bende ma achiel kumirgo ma inyalo geng'o tuo ni e yono makare. Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko bende en ni piny owacho mar Jubilee osingo ni gibiro medo gero kilese mag CBC nyaka chop kinde ma jo Kenya biro yudo jatend piny manyien tok yiero ma higani. Maeri en singo ma jatend migawo mar somo ngire George Magoha ochiwo kaluwore ni yiero maduong' okayo machiegni. Magoha wacho ni piny owacho osegolo omenda madirom bilion 19 mar siro somo e sikunde mag sirikal mag primary kod secondary. Magoha opuoyo jopuonje moyie ne jopuonjre dhi nyime kod somo kata kapok gitieko chulo fees. Ngire Magoha bendo yango ni ginie ng'wech mar neno ni kilese 3,500 monego bed ni iko ne chenro ma junior secondary otieki e thuolo ma dwe achiel modong'ni. Magoha ne loso e sikund secondary. The vast majority of Kenyan teachers who are excellent in doing their work, both in the boarding schools and day schools. In boarding schools in particular, I want to be grateful to the majority of principals who have retained our children in school as we struggle. The struggle we have here in Kenya is not national, it is global. And therefore, we are grateful for the fact that they have not sent children who should not go back home to go home. There is a growing tendency of a small number of teachers sending children out of school in day schools to go and get money for either motivation or food. This is criminal. If we catch you sending a child home to go and collect money for food or motivation, then you are on your own. And I think now you can actually activate your systems and start dealing with them. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o owendo Mbei Ward mantiere Muron Sub-County kama bende ochwalo kampen mar lombo mbulu kochiwo singo ne gik mochano chwalo negi ponono no bio yiere e tielo machielo. Millicent Adhiambo ka intiere Kisumu kono inyalo ketowa e ler gima dhi nyime.
Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kawane kar dak ma Ombei Ward mayudore ei Muhoroni sub county, kuma bende wayudo ni kawuono en odiochieng' mar ariyo ma bende gavana ma Kisumu County Ngire Peter Anyang' Nyong'o timo kampen mare tok sidho ayanga manifesto ne jopiny ponono obiro yiere e tielo mar ariyo kaka gavana ma Kisumu. Wan kode kaendi we wawinj anene kaka en wuon Siwina mondo mi olenwa ni to Ombei kaendi wayudo ga ni thothne joma ni kaendi ogeno ahinya e weche mag pur, mano agriculture. To wayudo ni e manifesto mare mise madongo noting'o kaka agriculture no endi odwa leronwa ni to ang'o mochano timo ne jo Ombei kotenore kod chiero pur mar ochele gi kothe mamoko ma bende jo Ombei kata Muhoroni sub county ogenoe machiegni ahinya nyaka Ramogi machiegni gavana mondo mi kaka selero ni misa maduong' kata misa achiel kuom mise mani yango e manifesto ni en weche mag pur ma bende ni keto mbele ni ibro konyo godo oganda modak kuonde mopogore opogore ahinya to mogeno e weche mag pur kaka pur ochele, pur niang', pur oduma mondo mi ginyal konyore godo e higni 5 mabiro. Ang'o minyalo wacho wachno kod chenro mane ma in godo ne jo Ombei? Erokamano ahinya Ramogi. Ombei ka ing'eni en kara kamigere kamipidhe michele, tipidhe niang', tipidhe oduma, to jamni be gin go. To gi pamba bende ipidho machiegni. Emomiyo gima wadwa timo Ombei ka en ni wang'e maler ahinya ni yande ka gipidho michele to mashin magitere mar rego michele nicho tin mar National Irrigation Board. Omiyo michele mang'eny mag jo Ombei kata mag jo Miwani kata mag jo kama ng'eny nyicho jo ahero jo ohala moa Uganda biro kawo to ware puodho to dhigo. Matiende ni onge gima giyude michele no gitiya tiya to giuse ne joma Uganda. Koro sani waseketo mashin kama duong' ahinya ma China wang'eyo mana milion 30 mabiro ka to gitero michele kanyo ero te irego maketi packet. Koro wanyalo tere supermarket ma Kisumu na Hero rice bale ni koro gibiro yudo pesa mang'eny moingo kendo kata mashin no biro miyo ji tich gima tiyo kanyo mondo olos michele mabedo package kadhi uso koa e shamba mag jopiny. Mar ariyo weche mag sukari, ing'eni weche mag sukari osethago wa ming'a ahinya. Nan achiel kuom jogo mane ni task force mane jakome ne en waziri mar agriculture to gi chairman mar council of governors machon governor Paranya. Task force no ne waloso report maber ahinya mwamiyo ker mar piny ni mondo koro giketie yore mag dongruok mondo weche mag sukari odhi nyime, lakini kuma marach pok gitimo kamano. Sirikal mar Azimio la Umoja osewacho maber ahinya ni weche mag sukari gibiro kawo namba 1 mondo wadhi uru nyime. Mano bende biro yudo ni special economic zone makacha bibiro keto. Omiyo thagruok ma joka mag pur wan gi chenro motegno kaka nyawache manifesto mara kata na pamba wadwa waseikre mar miyo jopiny kodhi maber ma ginyalo pidho. Mano be mar mchele tu gi kodhi maber to gi yore maber mar purogi mondo giyud ohala mang'eny ahinya kar moseyudo ka giyudo nyaka sani. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano aneno ka wende jogi ywago ga weche mag apeyni. In gi chenro mane mag loso weche mag apeyni nikech seche ma iseloso weche mag pur to gibiro dwaro ndara magiringo godo ka gi transport gigo. Ing'eni nderni kuom ranyisi ndara maka eri ma e Kibos kakadho ka. Kani iloso ndara moa Maboleyo kadi Miwani ne wan gi chenro gi jo Kenya kambi maloso ndergi ni mondo yore makamagi bende losi oket gi lam. Kuma marach nyocho financial year rumo kapok gikete pesa to chenro mwan go gi sirikal mar Azimio la Umoja ma bende chenro mwan go manifesto marwa yore gi duto ibiro loso maber mondo gibed yore makaka koth ochwe to jopiny ok thagre. Erokamano ahinya, erokamano. Mana kamano Milton, kaka isewinjo gi nyokora Ramogi ma bende neno wasani. Iseneno chenro kata iwinjo gi iti chenro ma gavana oketo nyime ne jo dak ma Muhoroni sub county kotenore kod weche ndara kod weche pur. Mathoth ang' wakelni gi kuku gi ka bende wamedo luwo weche gendi kaka ginyalo timore kaka gimedo wuok kaendi e kar dak niendi mondo mi ang' unyal ng'eyo ni to oloso gi jo Ombei nade twak ochopo kanye to gin chenro go eko ma bende biro keto gin mage komedore gi mosewacho. Ka kamano tinyalo dhi nyime kod keyo weche manyien ma
ichoponwa e mesa wa mar keweche e seche mag Migago. Milton an kuomi mondi dhi nyime. Erokamana ahinya Millicent Adhiambo kuom report makamano kowuok e kaunti ma Kisumo, mano kaunti na mapacho. Gie kindeno wadhi nyime kama wayudo ni e gino manenore kaka duokruok mar wache kinde duol matayo yiero kod okwach kich mapacho ka. Apisi maduong' mar okwach kich sani koro kwedo weche ma IBC nyowacho wi meko mar apisa adek mag yiero. DCI koro ramo ni onge migawo mar obila miluongo ni OCS Anti-Terrorism Unit e pacho ka kaka nolieki kod IBC. Chris Owino olosonwa report makamano. Ywaruok e kind duol matayo yiero e pacho kae kod apisi mar okwach kich ewi meko mar apisas adek mag kambi mar Smartmatic International okinyi ma piny rugo chieng' tich abich pod dhi nyime. E oboke margi ne ute fwambo weche chieng' tich abich, jakom IBC Wafula Chebukati ne ose obila kuom mako kendo sando japiny Venezuela kod apisa moko ariyo mag IBC e paw ndeke maduong' ma JKIA. E obokeno, Chebukati owacho ni obila ne omako kendo dino ne apisas adekgo e stesend obila makedo kod njore ma JKIA. Ne omedo wacho ni obila ne okawo gige tudruok moting'o simbe, laptops kod flash disks manigi weche IBC motenore kod yiero maduong' mabiro. Kata kamano, okinyi makawuono apisi maduong' mar okwach kich mapacho kae owuok oko kendo kwedo ng'ur makamano. E oboke margi, tendo okwach kich owacho ni onge apisi mar obila midendo ni OCS Anti-Terrorism Police Unit e pacho kae. Ne gidhi nyime kod wacho ni onge jatich mar IBC kata japiny Venezuela mane odine kod obila. E komachielo, jatend obila Hilary Mutyambai bende oseyo IBC kuom koso miyo obila ler ewi biro mar apisas go e pacho kae. The said stickers were not declared as per the law when they were impounded at the airport. Secondly, the stickers were not accompanied by the IBC officials as per routine procedures. And thirdly, that such sensitive materials were carried in a personal luggage of a foreigner. E kindeno, kweth mar Kenya Kwanza bende ne ogolo pachgi kendo seyo piny owacho kuom donjore kod tije mag IBC. They did not lock them up at the airport as persons who had breached immigration laws. They took them to the anti-terrorist police unit. It calls for transparency, but there is no law that has been breached. After all, when they were there, IBC officials were there, and they clarified to them that these people are contractors of IBC. Kata kamano, Senator Masia James Agri Orengo kod jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi osiemo IBC kuom rem miyo jopiny ler ewi ikrok margi ka achiel gi winjruok margi kod kambi mar Smartmatic. Requires transparent, accurate and accountable elections. Those are the standards in the Constitution. And Chebukati, you are sitting on borrowed time if you continue to bring these acts of deceptions and falsehoods. There are still constitutional avenues to deal with the Electoral Commission. The Commission is not above the law. Chris Owino, Ramogi TV. Janeno mar Ramogi TV, wadwa ni mondo wakaw yweyo matin nono, to kapok wadhi e yweyo, adwa bedo gi mor mar somo ni moko kuom ote miseoronwa e laini maroma ka ote machuok ma en 3-6-000. Ramogi awinjou maber, to gik ma Magoha wachogo be gin adier. An ochieng' osodo mar Utoma. Owacho gik mang'eny, koro kang'e ni mage miwacho nikech olose weche mathoth mokalo. Awinjo Ramogi maber ka wan kanyakla, an Patel mar Honge Beach, onge matek kwe kende. Awinjo maler awuoro japuonja ma nochwado nyathi malich makamano, kata en okonyal yudo te nikech sirikal nyalo ndiko jonekni e skul. Awuoro kaka gimotimoreno, mani owacho ni en Josia Witi kowuok Osure Kanyamwa. Kaito machielo bende matieko godo kani en ng'at achiel moro nwa ote mang'eny. Kora Ramogi wakaw yweyo matin, to bang' thuolo machuok wabro duogo mondo wadhi nyime gi mamoko, kik idhi mabor.
aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Machiegni kendo, jodolo ma kanisa makopere bade makitui kotelnegi kod jabiso makono Joseph Mongela ojiwo josiasa mondo neni wechegi okokelo pogruok e kind oganda e seche ma ji ikore ne dhi e yiero ma tarik 9 dwe manyien. Kanoloso e kar tiegruok mar Our Lady of Lourdes Mtomo kama ne ntiere nyasi mar rwako kondo, Mongela noyango jotelo nigi ting' mar neno ni kwe obedo e piny Kenya e seche ma gibedo e rombegi mag siasa kama oganda makwa thoro chokore. Bende nomedo jiwo jopiny mondo kik luor yiero jotelo makare ni mar mano en ratichgi mar kaka jo Kenya. We thank God for the peace that we experience in our country so far and urge our leaders to continue their campaigns in a peaceful way, respecting each other, not to use abusive words, not to incite people into violence. Well, let's live as brothers and sisters. But to voters, all Kenyans, let's get out in big numbers to exercise our right of choosing our good leaders. And the ones whom we get, let's also respect the wish of those who have elected. Whoever wins, let him be accepted by all to continue serving our country.
Jochung' malaro kombe mag siasa e kar chung' bura ma Kangundo chako keto winjruok kendo ndikore gi jopiny mondo mi gichop singo ma gichiwo e kinde ma kampen ka gidonjo e telo. Chenro ni otelne kod riwruok mar I Choose Life wacho ni maeri dhi konyo e nyayo dongruok e kar chung' bura no kendo keto jotelo go tesre mondo mi gipar ndikruok ma giketo ne jopiny. Bende giwacho ni giloso kamati makende mabiro luwo jochung' madonjo e telo kendo tayo gi e chopo singo mane giketo ka giluwo ward ka ward. Tumekutana hapa na tumejicommit, tumesign ya kwamba nikichaguliwa kama mjumbe wa Kangundo nitatembea na wananchi wa Kangundo kutoka siku ya kwanza tukijadiliana ni maendeleo gani wanataka ifanyike, na tukifanya pia ndio tunaongea na wao watuelezee kama kazi imefanyika mzuri ama imeendelea vipi. Na hiyo tumesign na najicommit ya kwamba hiyo tutafanya. Letu tu ni kuuliza wote wanaohusika through the ICL, through the community leaders, ndio tuungane pamoja bila kusalitiana, tunajua tutafanya kazi vyema. This is the first of its kind in Kenya. This is the first sub-county for the residents to do that. And the goal is to ensure that we have a structured process of engaging the candidates once they're elected, so that we'll be meeting once a quarter for performance tracking and management, so that we meet, we examine the targets that were set, how are we doing, and how do we accelerate them. Kwan ma medore mag rowere madonjo weche mag njore omako wang' riwruoge mopogore opogore ka jotendgi owito oko paro ni din emomiyo kwan gi eki medore. Maeri nomiyo piny owacho kotudore kod riwruoge mag dinde mopogore e twak ewi tim noero ahinya te kauntis 10 mayudore Imbo ma Kenya kod Nyanza. Riwruoge gi wacho ni gipuonjo rowere mondo mi kik donji e weche njore kendo kwayo mondo mi onon gik mamoko maywayo gi e njore mopogore kod din. Huku kwetu hapa Mumias tumekuwa na visa hapo awali ya vijana ambao wanakuwa recruited into Al-Shabaab, na ndipo sababu wakaonelea ya kwamba tuwe na kikao ya viongozi wa kidini kwa washa wa siku moja ya kuhamasishwa ili nayo wawe chombo muhimu ambapo watakuwa wakiangazia wananchi na watahamasisha umma hasa vijana ili wajitoe kwa jambo kama hilo. Jamii waweze kujua ni mambo gani ambao wanafaa kuangalia katika watoto wetu, kuona signs na kuweza kuangazia pia hiyo communication na authorities, ndio tuweze kufanya mambo ambayo itatutoa kwa zile push and pull factors. We at the county level, we are building the capacity and creating awareness of various stakeholders, while SAMI is doing the grassroots. So it's a three-pronged approach. You've mentioned about Nyumba Kumi. Indeed, Nyumba Kumi is one of the grassroots strategies. We've done it in Kisumu County, and we'll do it in Kakamega as the same, because we trained all the assistant chiefs, the chiefs, and the ward admin. Those are the guys who are on the ground. Obila e boma ma Kisumu odino ne achije moko 5 mane tipo mar wang' dede ma CCTV omako katuro kendo kwalo duka moro mayudore riate e sub-county ma Kisumu West. Sub-county kamae ne mwandu makamagi nokwal mohiyo silinga 500,000 e tipo noero mane Ramogi TV oneno. Achijego noturo dukano tarik 7 saa 8 mar otieno magifualo mwandu mathoth gi noting'o simbe manyien miuso. Jatendo bila ma Kisumu Central Anthony Maina owacho ni ne gitimo apedha mapek bang' maunduno, kendo gikone to jumani achijego eko nomake Manyata kod Kondele, kendo sani odinegi e tesendo bila ma Kogony ka nonro dhi nyime kapok ochwal gi e doho. Achijego eko yangi kaka Dennis Odhiambo, Hilary Odero mong'ere ni Konza, Eugene Okelo to gi Alex Amena mong'ere ni Spana Boy kod Hussein Hassan mobila wacho ni gin kweth ma jonjore mosebedo ka rocho ratich oganda e alwora ma Kisumu.
Ramogi wabro kawo yweyo mar ariyo, to kawasea yweyo wabro bedo gi mathoth ma pod waikonu e weche manyien mag Migago. Pod akwayi ni kik idhi mabor. Achiel kuom yore mag rito pien dendi en neno ni chieng' ok goye ahinya. Chieng' kogoyo del ahinya nyalo miyo pien dendi jore kata yudo kansa mar pien del. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mko tayari kutembea na sisi? Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik 26 dweni, chakre sapar nyaka sang'wen otieno. Bein kod penjo mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, Sapar Gario, e penj laktar, mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Alia Beach Kanikoma Bay Toma, Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo, kata kobedo ni kilese mag CBC medo gerore pachoka, sikund primar mag Achoka mantiere kachung'od bura mag Gatundu South e kaunti ma Kiambu nigi rem malach. Kilese barore ka buru chando jopuonjre e kinde mag somo, kaka Simfros Okinda leronwa ni luoro nitiere ni choche moko e sikunno bende kidek sienyore. Gashoka primar manitiere e kar chung'od bura mag Gatundu South. Jopuonjre chukore kod somo kagigeno kalo penj. Kata kamano luasi mar somo rach, luala okwako sikundni. Korot mag kilese moko barore. Dirise nigi fuok ka ng'enygi ok lorre kata. Mae miyo koyo kod koth monjo jopuonjre e kinde magitemo keto maino e sombgi. Buru makwar luwo jopuonjre nyaka i kilesegi nikech nyaka dierot obarore.
Moses Sithai, ma en achiel kuom jokanyo mag board mar skundno, wacho ni Gashoka Primary pok ogundhi nyaka ne gere higni 50 mokalo. And this is one of the oldest schools in this area, ambayo ilianzia 1940 something. So mijengo ni ile ile tu, madarasa ni yale yale tu, unapata hata upungufu wa viti, desks za watoto wanakaa waine. Tumeandika proposals kwa county, kwa CDF mara 2, na unapata kwamba baada ya kufuatia unasikia hiyo faili yetu ilipotea. Kata obedo ni chenro mar gero kendo bero kilese mag CBC dhi nyime, kony makamano poko chope skundni manitiere machiegni kod dala gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Pale kwa mlango kwa gate unapata kuna secondary imetengenezwa, kuna kanisa iko hapo imetengenezwa, na kumewekwa rami hapo kwa barabara. Lakini unapoingia hapa shuleni ndani ndio unashindwa uko sehemu gani ya Kenya, kwa sababu drainage ya hapa ni mbaya sana. Watoto wanapatwa na maji kwa darasa. Madarasa yenyewe yameharibika yote. Gimalich en nyaka choche skul no dhi kalwar. Gino machuno moko kuom jopuonjre ketho saa ka girito donjo e chochego. Luoro nitie ni moko kuom choche nyalo lwar. Rach mar sikundno noywayo chuny nyadendi Grace Wambui makoro gero choche manyien e skundno. Mwito wangu tu ni kufanya kazi ambayo inaonekana kazi njema na si tu kwa ajili ya siasa. Jonyuol nyiso mor margi e wi choche manyien go. Ungekuja huku ungetamani hata wewe mwenyewe kuiangalia, manake kulikuwa kumetapakaa maji ndani ya hizo choo, shimo zilikuwa kubwa, na sasa hata pia wazazi pia wameona tofauti, na pia watoto pia wataona tofauti na watafurahia, wamefurahia. Kanyo koro geno resruok ne kilese machalgi podrach. Simfros Okinda, Ramogi TV. Derep lori moro noyudo hinyruok marach tok lori mano riembo lware bugo mar kunyo kite. Lori no mabende noting'o kite nochodo brek mare kendo ridore molware bugo no e gwenge ma Kavi mayudore e kaunti ma Kirinyaga. Jodak makono kwayo piny owacho ma kaunti no mondo mi olos apaya no kendo oket agenge mag apaya kaluwore kod masira mang'eny matimore e alwora no. Derep lori no medo yudo thieth e osiptal ma Sagana sub-county. Hii gari ilikuwa inatokea na material, ilikuwa inaelekea mahali ilikuwa imeitishwa material. Sasa kufika hapa kwa mlima, juu hii mlima ni kubwa sana na ikashindwa na kufika mwisho. Sasa ikarudi nyuma mpaka ikaanguka na dereva akaumia sana. Watu wanafanya siasa, wanakuja hapa wanasema watatutengenezea. Wengine wanasema akipita ndio watatengeneza. Sasa hatujui tutatengenezewa lini. Sisi kwa via hatuna barabara. Ndio tunataka maana serikali igirie kati itutengenezee barabara. Jotend pinje manie bwo riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe nyotimo romo margi ma 21 e boma ma Arusha e piny Tanzania nyoro. Kotelnegi kod jakom mar East Africa Community Uhuru Kenyatta, jotelogo nosingo chopo kare chike matayo chenro mag ohala e kind pinje ma jokanyo. Chikego biro tayo chenro mag ohala kaachiel kod yore mag yalo buche motenore kod ohala. Bende jokanyo geno mar apuodho dho oswayo kod dho Kifaransa mar bero yore tudruok e kind pinjego. Uhuru ne lose romono ma bende ne ochiwo the visa requirements for both their citizens in line with Article 10 of the East African Common Market Protocol. The two partner states committed to allow workers from each of their countries to accept employment within each other's territory. South Sudan and Uganda also waived visa requirements for their nationals. We remain on track in implementing the priorities we set out in the 6th East African Community Development Strategy. There are 1, provision of custom service that facilitate legitimate trade and investment in the region. Slow pace of aligning national policies, laws, and the regulations with the Common Market Protocol. This delays the integration process.
Mana kamano kaka wang'eyo ni kweth mar Azimio kawuono ni e gweng Mwangi wa Iria kama Martha Karua ni e limbe kono koserombulu ne tim mano mar Azimio, kaeto Kenya Kwanza nitiere gwenge mag Kajiado kaachiel bende gi Kericho. Nyakwara Mogi mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag Migago gi e thuolo ni kapod ok watieko wasoma ne ote moko adek ma bende useoronwa e laini maro mar ka ote machuok. Jaka Black and Polo Nyango kantiere Ralingo Asembo apoyo Ramogi TV kuom weche matuch. Jo Kenya Kwanza owe donjore go bila katiyo tijgi kaka owinjore. Samuel Juma aka owacho ni kaentie Koweru, owacho ni Magoha wacho weche mabeyo sana. Kaeto moro bende wacho ni Mandela kantiere Ogori ng'iya, owacho ni winjowa makare. Shani mar Mbita owacho ni Ramogi mako maler mokalo tawinjo maber. Aparo ni mano ote monuore kendo Nyakwara Mogi nen mor mara mar kelo ni weche manyien mag Migago. Odwa mar ka weche manyien odich mokalo koromo saa 1 mar odhiambo wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore. Koa e kom mar weche manyien gi e thuolo ni aduoko ni erokamano ahinya kuom bedo achiel kuomwa. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor, warar kendo bang'e.